Nie chcę powiedzieć, że kłamałem, w związku z czym nie powiem. Powiem za to o głosowaniu, które trwa na następną przygodówkę. Doskonale wiecie, że pomagacie w wybieraniu każdej kolejnej gry w ramach tej serii, w którą gramy. Tym razem do wyboru jest Fable z 1996 roku. Nie to Fable, które większość z Was może kojarzyć, a przygodówka 2D o tym samym tytule. Bardzo ładna i chyba tyle mogę o niej powiedzieć, bo co do tego wszyscy są w ocenie zgodni. Różne oceny są w zakresie jakości samej gry przygodowej, czy też stężenia przygodówki w grze. Ten tytuł bije się o możliwość streamowania z Heart of China z 1991 roku dla odmiany. Odrobinę starsza gra, bazująca na statycznych tłach i tak zwanym pixel huntingu. Najbliżej chyba mechanicznie jej do Andora Killing Moon, w które graliśmy, ale Andora Killing Moon było o 3 długości technologicznie do przodu, łącznie z sekcjami 3D i przemieszczaniem się, czy też poruszaniem się w przestrzeni. Obu jestem ciekaw, nie mam tutaj faworyta, widzę wasze głosy też się dość równo rozłożyły, bo w tej chwili prowadzi Heart of China z 13 głosami, Fable 12 głosów, czyli 1 głos różnicy. Przypomnę, że głosujemy wpisując wykrzyknik vote spacja i albo hasło Fable, albo hasło China. My natomiast wracamy do Sanitarium. Chciałem się zorientować, ile jeszcze brakuje nam do skończenia gry, dlatego spojrzałem na YouTube'a, na walkthrough, na gameplaye. No i wygląda na to, że jesteśmy w połowie, więc tą mniejszą połowę mamy za sobą. Więc któryś z tych następnych streamów, dzisiejszy albo następny, muszą być odrobinę dłuższe, żeby faktycznie się w 2 częściach wyrobić, a w ogóle 4 odcinkach. Proponuję, żebyśmy wrócili do naszej aktualnie ulubionej gry. Przypominam, że gram w wersję z GOG-a, która działa na Scanvi. GOG bardzo często przygotowuje swoje wydania gier albo na Scanvi, albo na DOSBoxie. Ta konkretna działa na Scanvi. Jednej ze starszych wersji Scanvi, ale jak najbardziej grywalnych. Load game, tak, doskonale pamiętacie, że gra ma dość upierdliwe komentarze przy każdej z tych opcji. Cześć Emik. Nas interesuje oczywiście load. Skończyliśmy, zdaje się, ostatnia sekcja kończyła się we wspomnieniu, czy też koszmarze ze wspomnieniem naszego domu, kiedy szukaliśmy lalki dla naszej siostry. I tradycyjnie etapy przeplatają się tutaj, czyli część w jakimś wyimaginowanym, śmiesznym świecie i potem rozdział w samym budynku sanatorium szpitala psychiatrycznego. Czy przeczytam je dla przypomnienia? Nie będziemy tego robić, ale widzę, że łóżko się ostało. Please, I've had enough of the circus. Okej, tak, cyrk odwiedzaliśmy w poprzednim odcinku. Just a child. Could it have died here? Just a child. Could it have died here? Lalka Just osobna? a child. Could it have... Dobra. Okej, z sterowaniem oczywiście nic nie uległo zmianie, w dalszym ciągu jest kijowe. More gargoyles. I feel like they're always watching me. Bardzo ciekawy zabieg. Widzicie tą animację deszczu, ale jak się pojawia komentarz, napisy, to napisy są za deszczem. Deszcz jest na wierzchu. Ciekawe. Nie. Najpierw tutaj, panie kolego.
This gate is shut tight. What could be so important inside? This gate is shut Czyli tight. się dowiemy zaraz. Dobra. Whoever built this place loves ominous stone figures. Kto nie lubi? W ogóle strasznie fantastyczna jest konstrukcja tego budynku. Te wszystkie mostki, łuki tutaj wyglądają jak z rysunku to Eschera. To jest strasznie niesamowite, co tylko potwierdza przypuszczenie, że to wszystko jest wyimaginowane. Stern-looking fellow? Where do I know him from? Impressive, isn't it? Yes. The artist really captured his strength in this pose. I'd introduce you to him, but he's, visiting my mother. She's been feeling run down lately, so my father thought it best that she get some rest at the clinic. I guess we should be going. We don't... Jacob? I wasn't expecting you. I assumed with finals coming up next week that you'd be spending your time in the library. Instead, I find you here, wasting valuable time. I've more than prepared for the finals, Father. You needn't be concerned. I'll do just fine. You'll do just fine? Fine. Is that your goal? I thought I taught you better than that. Anyone can do Ręczna fine. animacja. I don't want you to be just like every other student that medical school churns out. Remain focused on what is important, Jacob. Yes, Father. What does it mean? O, co to? A pipe valve. Strange thing to hide behind a painting. Pipe valve. Pipe valve. A, okej. Dobra. Taki typowo rezydentowy pipe valve. Coś jeszcze wzięliśmy? Nie. To radio radio. jeszcze tylko jest. Wonder if I can get any news from the outside world. O, chyba się zgubiła. Nie. Nie. Wyszukiwanie ścieżki jak w pierwszym Baldurze. Today the world mourns as children who successfully responded to the hope drug begin to die. Today the world mourns as children who successfully responded to the hope drug begin to die. Czyli operacja się udała, ale pacjent umarł. Okej. No dobra. Zobaczmy, gdzie możemy wykorzystać ten zawór. Mi by fajn. Dzięki za głos, Zarigani. Mi by fajn wystarczyło, tak. Całe życie mi wystarcza fajn. Jestem just fine. What a strange device. I wonder what it controls. What a strange Pogodę. device. I wonder... What a strange Doesn't seem to be working. Must need power first. Mamy tą porę roku, że tradycyjnie świeci mi w oczy, a tu jest wyjątkowo There's a ciemno. hexagonal hole at this pipe junction. Zarigani nie zaliczyło, albo już głosowałeś wcześniej. Głosujesz na Fable? To zagłosuj na China, zobaczymy, czy się zmieni. Potem z powrotem możesz zagłosować na Fable. There's a hexagonal hole at this pipe junction. Pipe valve. Okej. Well, let's see if that accomplished anything. What a strange device. I wonder what it controls.
Co, nie zlicza? Nie zmieniło nic? Dziwne. No, teoretycznie wszystko działa. Teoretycznie. Czekaj, zatrzymam. I otworzę ankietę jeszcze raz. Co prawda... A, okej. Dobra. Już widzę. Teraz będzie działać. What a strange device. I wonder what it controls. It seems that the rotating electromagnet is linked to the stone weight, but what is the machine's purpose? Co ja robię? To chyba resetuję. Okej. To resetuje całość, dobra. To kręci tym, który wskazuje, które mają się otworzyć, które mają się zamknąć. To aktywuje mój, tutaj koduję, tutaj wprowadzam, tutaj wrzucam na produkcję, więc się otwiera, ale tradycyjnie jak to w tych przypadkach jest, przekręcenie jednego oznacza zamknięcie innego na przykład, tak? Dobra. Co ja robię? Trzeba by sobie zapisać na kartkę. Czego oczywiście nie zrobimy, bo to za dużo roboty. Da się wyjść z tego? Da się wyjść, dobra. It seems that the rotating electromagnet is linked to the stone weight, but what is the machine's purpose? Jaki jest purpose maszyny? Okej. Aha, okej, dobra. To jest maszyna do obracania zębatek, dokładnie tak. No, to zróbmy sobie save'a. Save game. Save game. Save game. 4, 5, 6, nie wiem czemu skasowało na... 4, 5, 6, nie wiem czemu kasuje nazwę. Save game. Save game. Return to game. Dobra, to otworzyła się nam brama. Oh my god.
Wow. It looks like a slaughterhouse. Damn! Here, let me help you. I'm such an idiot. Patience is the key, Max. Never let the problem get the better of you. You know, I wasn't always this brilliant. I don't believe Zawsze you. byłem tak genialny. Oh, I used to botch my lab tests constantly, but I stuck with it and learned from my mistakes. You're my brightest student, Max, and you have the most potential out of all your classmates. Max Come to on, my, nie? we still have a lot of work to do. I wish I understood. Oh God, it's terrible. Oh God, it's terrible. Yuck. Who would butcher these Cześć, Misza. people like this? Jak już widzę taką grę, to mam ochotę, znaczy taki klimat, to mam ochotę, How could anyone Ha- describe such Harvestera wam atrocities so obiecać. clinically? ale trochę się boję to streamować po How could pierwsze na anyone Twitchu, describe such atrocities so clinically? a po drugie Harvester końcówkę ma taką strasznie arkadową, co mi się nie wpisuje do idei gier przygodówkowych. Oh God, it's terrible. God, it's terrible. How am I supposed to get there? The local authorities are becoming increasingly suspicious of events here at the asylum. To ensure that my research continues unabated, I must rewrite the locking code for the back lab and move the subjects' bodies down to the crematorium before the sheriff arrives for an inspection. The chalkboards must also be washed clean, for they contain the encrypted codes Hey, needed Dr. to... Morgan, yeah, we looked everywhere, but we ain't been able to find them. What? That's the third time this week. But I mean, maybe... Spare me your insight. You're pathetic. A man cannot vanish into... Both of you. Get this wretch out of here. He's too damn old for my purposes. As for our missing patient, I'll find him myself. Yeah, but what about this stuff? Shouldn't we ought to clean up here? I mean, before the inspection. I'm aware of it. We'll take care of this mess after we find him. Okej, dobra. Czyli on zmienił kod tutaj do zaplecza i kazał te tablice wyczyścić. Czyli coś musi być na tablicach. I have a feeling there's a message hidden in this rambling mess. I search in vain for the elusive solution to this, a most intriguing puzzle. Evading me the way a mouse does a cat, the source of insanity remains hidden from me. Darting from flesh to muscle, muscle to bone, and back again to the fortress of the mind, this evil seems always to maintain one step ahead of me. How can I trap what I cannot see? Surely I am close to the source by now. Eventually it must rest, and when it does, I will be there to ensnare this beast. Once removed from its host, I am confident that it will wither and die like the weed Hej, that it is. Ranowski. Knowing now how difficult it is to find this hidden monster, I am led to believe that the age of my test subjects may be a factor. Younger subjects tend to display less evidence of infection. The madness is so entrenched within the aged frames of my older subjects that it is nearly impossible to discern the sane tissue from the insane. Okej. Tu się coś robi. O. Duże litery. Pierwsze litery zdań. Mhm.
Okej, teraz można przestawiać, tak? Nie wiem, czy mamy wszystkie litery. Tego i na przykład nie wzięło drugiego. Jeszcze raz. I search the most intriguing puzzle, evading me in the way the mouse is the cat. The soft sanity remains hidden from me. Waiting for the flesh of muscle to bone, the back again for the forest of the mind. The hero seems to always maintain this one step ahead of me. How can I trap that I cannot see? Shirley. Don't call me Shirley. I'm close to the source by now. Eventually, I must rest, and when I does, I will be there to ensure that the best once removed from from his house. I am confident that I will wither and die like the weed that it is. Knowing now how difficult it is to find a hidden monster, Czemu drugiego i nie chcę wziąć? Bo to jest w przecinku, to nie jest pierwsza litera zdania. To believe that the age of my test subject may be the factor. Younger subjects tend to display less evidence of infection. The madness is entrenched with their age frames of my older subject that is nearly impossible to describe the same truth. Okej. Dobra, dwuliterowe wydania słowa he. He, tu. Hide. Prawie jak jak się nazywa ta internetowa gra Wordy? Cześć Borsuk. Aha! Key hides tu. Okej, cokolwiek to znaczy. Zróbmy pozostałe. I have a feeling there's a message hidden in this rambling mess. Experiments 1 and 2 were complete failures. Unexpected complications during my exploration into the brains of the test subjects regrettably cost them their lives. The loss of a few lives is negligible when compared to the benefits that a cure may bring. Obviously, I was in error when I thought the root of insanity grew from the brain itself. Housed elsewhere within the complex frame of the human body lies the key, but where? There are so many dark avenues to explore that I hardly know where to begin. Humbled by this daunting task, I need time to regroup before I renew my search for this elusive prey. Years of research have taught me to be patient, else all could be lost in a reckless pursuit for the solution. Fajnie, że przynajmniej dzieli na wyrazy. Nie trzeba zgadywać, ile ma być wyrazów. Aha! Aha! I have a feeling there's a message hidden in this rambling mess. I stand at a crossroads. Shall I venture forth to unravel the mysteries that lurk beneath the mundane flesh, or turn back in fear of what I may find? At times I feel as though the weight of the world rests upon my weary shoulders. Lacking any sense of direction, I have blindly followed in the footsteps of those who walked before me. Valiant though my intentions may have been, I was powerless to stem the tide of insanity that washed against the shores of the asylum. Although conventional medicine has yielded a few encouraging results, I see no indication that an answer will be found using those methods. The time for conservative medicine has passed, and a new approach
is necessary. Outside of the mainstream, with scalpel in hand and hope in my heart, I now prepare to tread upon the virgin soil of the mind. Aha! Aha. Czyli tu było salvation, tu było... I have a feeling there's a message hidden in this rambling mess. Experiments Salvation, 1 and 2 the were youth. complete failures, housed elsewhere within the Nie, complex nie frame of the chcemy, nie human... chcemy cię słuchać. Salvation, the youth, a tutaj... I have a feeling there's a message hidden in this... I search Salvation, in the vain for youth, the elusive key solution to hides this. too. How can I Okay. trap what I cannot see? Knowing now how... Zróbmy save'a. Load. Save game. The youth, salvation i the key hides. The key hides, tak? Return to game. There's some kind of electronic security system on this door. The youth hides key to salvation. Ciekawe, czy można próbować bez tego, bo jeżeli można było to gadać, to i tak można się domyślić, co by ułożyć z tych słów. Damn! Czyli nie. Youth hides the key to salvation. Youth hides the key to salvation. Pomyliłem, okej. Okej. To te młode okazy. God! Huh? Boink. There you are. Been wandering again. You know you can't come in here. We've been through this before. If you ever want to get better, you have to let me help you. I know all this must be confusing to you, even frightening. But this work is going to help so many people. Sick people. People with no hope. Calm down. You're going to hurt yourself. Those straps can hold a man twice your strength. Ja mówiłem, że ten potwór z komiksu wróci. The only good bug is a dead one. Okej. This thing has some kind of mechanical harness. Wearing this harness, perhaps they'll think I'm one of them. It's worth a try. ID confirmed. Drone guard class, Sector 7. Proceed. Aha, czy możemy przejść, bo ID podnieśliśmy, tak? Drone guard class, Sector 7. Bo podnieśliśmy po tym robalu jakiś ten harness, jakąś uprząż, w sensie jakiś pas on ma na piersi? To jest to coś? O. Drone guard class not permitted within the Queen's chamber.
Entry denied. Grap. This building appears to serve some special function. This building appears to serve some special function. Taki Goro Motaro trochę. Bo ma ogon i końskie nogi, a top ma faktycznie taki gorowy. I jeszcze ma chyba róg. Gdzie my jesteśmy? No, Motaro był centaurem. Aha. The insect is performing a grotesque experiment, putting bits of machinery into the child. This monster is also half machine. Fajny głos. An insectoid pincher. The edges are sharp. A handsome young cyclops. I hope he can help me. Handsome young Cyclops, okay. By the makers! Grimwall! You're Grimwall! But what are you doing here? Why have you returned to us? I thought Gromna had everything under control. Grimwall? Is that my name? I don't remember much. Just waking up in this hive and having to battle a few insectoids. Z nikim nie musiałeś I walczyć, had co to ci use this gadasz. strange device that I found on the large one, just to pass their security forces. It's an ID harness. Gromna built them for the insectoids since they lost their sight. With that on, you look like another bug to them. That's why they're not swarming all over you. Look, my name is Graven. We need to talk more. But until the work slows down, I'm stuck here. Afterwards, I'm going back to my pod. We can meet there. My pod's globe code is Grenisser. Use it if you need to get in there for Zapamiętajcie. anything. The insect is performing a grotesque experiment, putting bits of machinery into the child. Who are you? TikTok. Cybernetic technician. TikTok. What is your function? To integrate cybernetic enhancements to the flesh. Who designed these robotics? Gromna, honorable assistant to Her Majesty. I require my ID harness to be upgraded. Upon whose authorization will I grant this procedure? You delay in your response. I am busy. Return when you can produce the proper authorization. Trzeba coś wymyślić, nie wiem, Jeff mnie przysyła. Cokolwiek. It's some kind of alien child with 2 eyes and 2 arms. Okropne. Co to An wzięliśmy? insectoid pincher. The edges are sharp. Okej. Okej. Nie podoba mi się tutaj. W ogóle mi się tu nie podoba. Strange. They seem to mark an entrance to nowhere. Tu się jakiś portal pewno otworzy. A great machine of some sort. Its size alone speaks of untold power. A great machine. Coś tu trzeba wetknąć pewno. Password. Grap. Entry denied. Strasznie to szanuję pomysł, natomiast wszystko jest
w tym sanitarium, w tym szpitalu przynajmniej jest jakaś perspektywa, widać gdzie są ścieżki, murki, co jest z przodu, co jest z tyłu, a tutaj to wygląda jak jeden wielki zlepek. Ja nie wiem, czy ta podłoga się niczym nie różni od tego sufitu, od dachu, nie? I czemu ja tu nie mogę wejść na przykład? A defense mechanism for Greven's pod. Password. Grenadier. Enter. A to że tu mieszka ten koleś, który przeprowadzał te eksperymenty, tak? Greven's tools. Okej, coś wziąłem. A sledgehammer should come in handy. Sledgehammer zawsze jest handy. Wonder if Greven has any good crystals. And now, our breaking story this evening. During a helicopter sweep in the search for another missing child in the troubled remote community of Warrendale, authorities were startled to discover what appears to be a gigantic insect hive attached to Mount Sanitarium, close to the ancient mechanical ruins. Details are sketchy at this point, but some sources have estimated that the visible portion of the hive is only a small part of the greater whole. More details on this breaking story as it develops. In an attempt to halt the infestation of the insect horde that is sweeping across our nation, leading entomologist Gromna will lead a team to infiltrate and examine the ever-growing hive. When asked why he was risking his own life on this mission, Gromna simply replied that he was willing to sacrifice anything to stop the infestation. When he heard the news, President Agris said, "Gromna is truly a great man, and we all wish him much success." Today, the nation breathed a collective sigh of relief as word from Gromna finally reached our closest outpost to the hive. Gone for months and presumed dead, it turns out that Gromna's team is not only alive, but they have found a method to slow the horde's infestation. Remaining near the hive, the team will continue their research in an attempt to stop the horde. Hi, Graven. I guess you're not in. You must be out helping Gromna save the world or something. I just wanted to tell you that I love you, and I miss you. And I really look forward to you coming back to me soon. Goodbye, sweetheart. Zrobiło się dziwnie, ale zrobiło się fajnie dziwnie, bo tak podejrzewam, coś się złego dzieje temu bohaterowi i on ucieka do tych swoich wymaginowanych przez siebie światów. Uciekał do przeszłości, jak ta wizyta w tym domu, kiedy szukał zabawki dla swojej siostry. Ta postać jest z komiksu, który czytał, więc teraz ucieka do świata tego swojego ulubionego komiksu. Ale fajne jest to, że jest bohaterem tego swojego komiksu i komiks pewno było takich o tych czteroramiennych cyklopach, które walczyły z jakimiś insektami, ale tu jest dorobione całe jeszcze tło. No, oni mają swój rząd, prezydent cyklopów informuje o wydarzeniach na froncie, żona do niego dzwoni, no to, czyli taka dodatkowa warstwa. Tego pewnie w komiksie, który czytał mając, nie wiem, 7-8 lat nie było, nie? Czyli tutaj się nie da, tak? Okej. Stąd przyszliśmy. Prezydent Cyklop, no. To jest to, tak. No ja nie wiem, czy tu można gdzieś przejść, czy ja po prostu czegoś nie wiem. Password. Grab. Entry denied. Dzisiaj będę mówił zamiast crab, będę mówił grab. A, tu też jest przycisk. Okej. Not so many. Slow down. Too many in the
the machine will overheat. Co tu się dzieje? They are refining fuel for their mechanized parts. This pipe has been fixed recently, though not too well. Widzieliście jak ciało wrzucał do góry? Ugh, I can hardly stand to look at these beasts. No ale kolego, wejdź tu. Not so many. Slow down. This insect is hooked up to a machine, and the levers must control the furnace. The bellows. They are used to fan the flames of the infernal machine. The insectoid's abominable furnace. They're dropping cyclopean babies into the furnace. Się robi coraz dziwniejsze. This pipe has been fixed recently, though not too well. Zróbmy Save save'a, game. bo planuję nabroić. Save game. Return to game. Grabbing an insect. Drones, stop the bellows. Seal the pipe. To continue pumping with that damage would overheat the furnace. With that button Okay. on, I can reach the controls. I'll shut down this abominable furnace. Synu stolarza, Fable to jest jak najbardziej przygodówka. Fable z 96 roku to jest przygodówka, która powstała na długo przed Fable od Petera Kłamczuszka. The bellows. They are used to fan the flames of the infernal machine. The mechanized arm survived the fire. I wonder if it can be used against the beasts. Czemu nie? Weźmy ją, może się przydać. This is more complex than I imagined. There appear to be Czy będzie many Gamescom controls, all streamowany? Nie wiem. interrelated. Jutro będziemy to omawiać. A z tego co pamiętam, chyba nie planowaliśmy. W sensie Kuba nic nie mówił o Gamescomie. Który jest Gamescom? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, którego dnia są konferencje. Podobnie jak nie mam pojęcia, co się tutaj robi. Dobra, zresetujmy to. This is more complex than I imagined. There appear to be many controls, all interrelated. Okej, z tej... To są jakieś składowe tych symboli. A symbole są tutaj. Okej, spróbujmy ułożyć któryś symbol. O, jest. Teraz jest. Tylko teraz jaki kolor? A, w różnych kolorach są różne symbole, okej. Kumam. No ale to powinno być dobrze, nie? Aha, okej.
Dobra, kumam. Aha, tylko nie można błędu popełnić żadnego, tak? Tak, to będzie to. Albo nie to. Tylko teraz pytanie, czy to musi być na lewym, to musi być na prawym, czy mogą być obojętnie jak? Skąd, żeby się... O! 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 To jest dobre. Jest. No co jest? Już dobrze było. Aha, bo okej, bo tu się resetuje, ty mi się wybiera. To ja źle zrobiłem. Dobra, następna. Pamiętacie jaki to był kolor? Niebieski chyba, nie? Tak. Dobra, następny. To było na zielonym chyba. Pamiętam te kropki. Tak jest. Nie było lepszego od nas w tą grę. Tak, to będzie niebieski. Tak. O, nie, czyli mogą być dwa różne kolory, niebieski i zielony. Okej. To było na zielonym, na pewno. Tak jest, a tu ma być ten elemelek, tak? Dobra. Łatwe, to jest na czerwonym na pewno. Tak jest. A tu ma być M. No i jest. Kurna. Genocide today, monsters. No more embers will be delivered now. I'm certain I'll find Graven resting in his pod. Nie, Gamescom chyba w przyszłym tygodniu jest. W sensie, no w tym tygodniu, który się zaczyna jutro. Dobra, nasz kolega już wrócił z pracy? Czy on jeszcze urzęduje w warsztacie? Czy on jeszcze w robocie jest? O nie, jest tutaj. There you are. I was beginning to get worried. I thought something terrible might happen to you at the furnace. Especially since your memory is gone. No, I don't remember much of anything. I wouldn't even know my own name if you hadn't told me. Every Cyclopean child knows the name of Grimwall. You're the great hero of the War of the One. War of the One? Can O jeden you pierścień tell me wojna about it? pewno. Oh my. You are confused, aren't you? The War of the One was a pivotal point in the history of our people. For years, we had fought the insectoids, neither side gaining ground as the planet was ravaged by countless battles. The Makers, creators of all and of nothing, watched silently for many years before taking action. They spoke to the leaders of both sides through grand visions, declaring that there was to be one final battle for supremacy. The victor would rule the planet, and the defeated race would be forced underground, never to return to the surface again. We won? Yes, thanks to you. You destroyed nearly a third of the troops, all by yourself. No, nieźle.
If we won, then why are these things back above ground? No one really knows. Actually, no one really believed the story of the War of the One, or thought that there were any insectoids. Until now. That evil machine will be silent for a To while. jak z rycerzami Jedi w nowej trylogii. Isn't it? The thing was burning 30 lat temu biegali po świecie, a ludzie zapomnieli i nie wierzą w nich. Gromna would never allow such a thing to happen. Gromna. That's the name the bugs were using at the furnace. They said he's giving the orders to burn the children's bodies. That's absurd. He's my mentor. A brilliant entomologist. He'd never... Nigdy. What? Entomologist. He's our foremost specialist on insects. That's why the Peace Council chose him for this mission. Mission? What mission? What the hell is going on here? We were sent here to examine this hive a few months ago. We were captured, but Gromna convinced the Queen to put aside her plans of conquest and negotiate a peace treaty. Since then, it's been peaceful for both sides. In fact, tomorrow is the day that both leaders will meet to sign the treaty. Okay. I tell you it's true, Graben. Something is terribly wrong here, and I think that this Gromna person is somehow involved. You must help me. I'm sorry, but I can't. Not unless you have some physical proof to back up these wild accusations. Very well. If proof is what you want, then that's what you'll get. Graben, Chick-Tock requires authorization to upgrade my ID harness. Who can do that? Normally, Gromna is the only one who can authorize such upgrades. But with the increased activity in the Queen's chambers, he remains there almost exclusively. I think we can fool Chick-Tock if I make my position sound important enough. What should I say? Tell him that your authorization comes from Graben, protege of Gromna, honorable assistant to Her Majesty. That should do it. To jest głupie. Sam bym lepszy autorytet wymyślił. You might want to see the cyber technician for an upgrade. Okej. To do niego coś jeszcze? The heater. It's alive. Nie, z nim mamy... No to chodźmy do Chick-Tocka. Who designed these robotics? Gromna, honorable assistant to Her Majesty. Where is he? He is within the Queen's chambers. Since it is the eve of retribution, there is much preparation required. Eve of Retribution, no oni coś ewidentnie knują. Executed perfectly. What plan do you speak of? Your memory banks must be fluctuating. Gromna has seen the error of his kind's ways, and has come to aid us in our desire for revenge. With his gift of cybernetics, we shall once again rule the surface. How will this gift aid us? Are we not mighty enough to conquer the Cyclops without them? Without the speed of cybernetics, we would be vulnerable to the nuclear fire which the enemy controls, incinerated before we even reach the city. But with the aid of cybernetics, we will be swarming within the walls of the capital before their hands can even reach the launch buttons. The dawn will bring the age of the insectoid. It is inevitable. Eve of Retribution? Are your memory pathways in need of service? The Eve of Retribution is known by us all. As of tomorrow, we will return to our rightful position as the dominating race of the planet.
Under the guise of peace, we shall collect a debt that has been unpaid for decades. I require my ID harness to be upgraded. Upon whose authorization will I grant this procedure? Graven, protege of Gromna, honorable assistant to Her Majesty. Graven. Hold while I search my databanks for confirmation. My records indicate that Graven is the assistant to Gromna. However, his authorization alone is not enough. I will need to verify that you are of sufficient age to be placed within the Royal Guard. Gdzie się rozjeżdża ta animacja w tym miejscu? To limb scanner for positive age identification. Dobra, gdzie jest ten limb scanner? Bo my mamy to... The furnace operator's man in sick. The furnace No, it would be... I can't do that. No. I can't... Gdzie jest limb scanner? It would... I can't... No, that hit. I... Age requirements verified. Upgrade authorized. Step forward to have ID harness upgraded. Prepare for upgrade treatment. Okej, czyli dostanę upgrade. Treatment? What treatment? A treatment. They found a way to slow down the disease. It says here that a Dr. Morgan was ultimately responsible for developing the DNAV treatment. Didn't you study with the Dr. Morgan back in med school? I was still a sophomore when he earned his doctorate. Well, the treatment's called HOPE. It's supposed to decelerate the growth of the DNAV, almost doubling the lifespan of affected children. The Aztecs found a way to survive the plague of Quetzalcoatl without conventional modern medicine. Well, hey, if Morgan is close to a cure, a true cure, then maybe he can use another set of hands. Maybe it's time to pack up here and go home. Okej. Don't understand. Jeszcze jakieś klątwy Azteków. Dobra, ale jesteśmy już... Okej, on nam to zabrał. Okej, no to mamy pogadane chyba. Some kind of scanning unit. Chodźmy teraz zobaczyć, czy możemy wejść do tych drzwi, do których nie mogliśmy. Gdzie to było? Tutaj, nie? Password. Nie, tutaj jest password. Czyli nie tutaj. To przepraszam, gdzie tu jeszcze można iść? No nie tutaj. A, to było na samej górze, tam gdzie się pojawiliśmy. On tutaj nam odmówił wejścia. Tak jest. Royal Guard class confirmed. Enter. Yes! Yes! Zróbmy save'a. Load Skoro save jest. game. Save game. Return to game. By the Maker! These are Cyclops babies! Dr. Morgan? What test is this? Ah, Max. You're just in time. This is a test of the subject's threshold. The serum will travel directly to the neurotransmitters of the brain and without actually harming the monkey, cause it to feel excruciating pain all over its body. What? That's not an experiment. It's torture! What possible purpose? When you outrank me in lab years, Max, you can question the methods. I see the potential fruits of our research, and that justifies the means. A valuable lesson in scientific research, Max. In layman's terms, you can't make an omelet without breaking a few eggs. Szympas, twarz szympasa lepsza niż jakakolwiek z tych postaci pozostałych ludzkich.
Albo cyklopowatych, oczywiście. This Cyclops is half bug. Who are you? Gritza. Gritza? Yes, that's my name, gang claim. To jest ten wielki Gryca? Where are you from? From... Where are you from? Dum, dum, dum. Team... Ream... Team? What team is that? Research team sent to examine insectoids. Gromna, the leader, betrayer. Gromna? He was your leader and betrayer? How did he betray you? Betrayer. He did this to me. My body. Not Cyclops anymore. Half beast. His experiments left me for I am a freak now. What has he done to you? What experiments? His quest wants to live forever. These insects as the answer. What? I don't understand what answer. Odpowiedź na zagadkę wiecznego życia. What are you doing here? My duty to the Queen. What duty is that? Tend the young ones. They are fragile children. So young. Bottles of joy. These bottles have children in them? Clones. Grumnas. Pets. Goodbye. No, my strength will break the bottle. I need something to cut it free. Grab. A slit grab and Okej, zobaczmy sobie jedno dziecko, tak? a cyclops. Fajnie, że to jest tak wycięte, jakbyśmy wycięli obrazek po prostu w pęcie. Okej, dobra, to mamy ten dowód teraz, który on chciał, nie? Ten nasz kolega. Czy mi się zdaje, czy muzyki brakuje tutaj? I've seen your fellow team members in the Queen's chambers. Gromna has interchanged their lower bodies with insectoid anatomy. What? I haven't seen them since. We must save them. I'm sorry, Graven, but their minds are gone. It's too late. May the Makers preserve their souls. I brought you the proof you asked for, Graven. Are you going to help me? By the Makers. Yes, of course. I suppose we should search Gromna's pod. Come on. I have his globe code. A on nam otworzy pewno tą ostatnią chatkę, tak? What's the globe code, Graven? Immortal. That's the word to unlock the door. No to możesz otworzyć. Password. Immortal. Enter. What are those? They appear to be What are schematics of some those? kind. Judging by the shape and general mass, I'd say they were diagrams of the Great Machine. Pewno tej samej, co jest po Great drugiej stronie machine. tej chatki. What's that?
It's the huge round piece of machinery that sits on the edge of the hive. Some say it was left there by the makers themselves. Others think that it's a power source of some type. It used to emit a weird humming noise, but now it remains silent. What? According to these notes, 2 parts may have been removed to aid the insectoids. I need to visit the great machine and see for myself. Dobra, to spotkamy się przy wielkiej maszynie. Ale najpierw... No już mógłbyś zniknąć z kadru. Okej. Gromna's notes. They say that a sound generator will open the worm transport tube. These designs, I do not understand them. Ale fajnie, że poczytał. Grubs. What is Gromna doing with them? Mutilated grubs. What? A locked cabinet. Jest. I suspect that the traitor keeps something important within. Nic więcej nie ma, łóżko. This pillow appears to be rather lumpy. Lumpy pillow. Aha! A key. No to już wiemy, jak otworzyć ten. A control device. It seems to be generating an odd sound. Okej. Tylko teraz... Tutaj? Nie, nie tutaj. Nie, nie tutaj. Bugs flying up that tube. Gdzie była ta maszyneria? Gdzieś z lewej tutaj. No, one są dziwne, te fragmenty, Misza. W sensie ta cała sekcja. Have you figured out the purpose of the machine? Part of it. Ale czy dziwniejsza niż te dotychczasowe? Każda jest dziwna na swój sposób. I need to attach the missing pieces to get the machine running again. Unfortunately, only Gromna knows where they are. Okej. No jakby szybciej zaczął chodzić? Co jest? Nie, nie tutaj. Coś tu jeszcze jest? I'll burn all of these grubs before I... Cyclops, babe! Cyclops babies. The glow from within must be some large fire. The glow from... A, to jest pewno połączenie z tym piecem, nie? This is truly the mother of all evil. Z tego generatora można jakoś użyć? Nie, trzeba wskazać konkretne miejsce, tylko jakie? Tak, to jest Mother of All Evil. Bez dwóch zdań. Tutaj? Gdzie jest ten portal? I can't do... No, not now. That would harm even me.
That harm even me. No to gdzieś musi być w tej komnacie, gdzie są te dzieciaki. I'll burn all of... Tak, to już słyszeliśmy. No, I hit, no, that hit, no, I hit, I. Oj. Return to game. Tak, tu jest wszystko złe. If allowed to mature, these vile insectoid grubs would overrun the world. Return to game. Przecież to jest to mięso, to nawet nie wiadomo, co jest elementem, This który would się appear to be the używa. worm transport tube mentioned in Gromna's schematics. O, proszę. Nawet nie wiadomo, że coś z tym można zrobić. Must I pass through the bowels of the monster? No proszę. Hello, my children. Yes, Father is here. Father is here. Yes, my children. To jest najdziwniejsza rzecz od dawna, jaką widziałem. Is this all the body of a single beast? Caged Cyclops children! A on tędy Even wszedł, the tak? doorway is blocked by a living wall of worms. What have they done to this poor fellow? He's got an insectoid body. Who are you? I am Grundle, and you are... I am Grimwall. Grimwall, the hero? Tak, to ja. Too late to save us now, hero. Where are you from? Tak, wszyscy imienia na G. Tak się nie robi. Jak ty piszesz scenariusz, projektujesz grę, nie wiem, książkę, film, to nie daje się wszystkim im takich podobnych imion, zaczynających że to jest o tej samej litery, potem nikt nie pamięta bohaterów. Sent us to stop the plague of insectoids. Plague? You mean the insects were going to take over the cities below? Yes. Until Gromna came up with his plan. What plan? You mean the peace treaty? Peace treaty? Hell no. He's helping the bugs get stronger with those cybernetics. They're going to attack during the meeting for the treaty. What? I must warn the council before it's too late. Already too late. Too far away from the city. Our poor people are doomed. Gromna is a traitor! Traitor and a butcher. He did this to me. Said he didn't want me to run away. Said I stay here forever. Team? What team is that? Council of Peace sent us to stop the plague of insectoids.
What are you doing here? I feed the clones. These aren't real children? Real enough for the queen to feed on. By the makers! The No. makers cannot help us now. Fajna melodia. Save. Save game. Save game. Save game. Nie wiem, czy zapisałem na tym, czy na tym. Return to game. Piękna melodia. Even the doorway is blocked by a living wall of worms. The grubs make noise. For what purpose? These grubs are making some kind of faint noise. I wonder... Ugh. Okej, czyli trzeba zagrać tą. Ha, 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 ha. To jest ten pierwszy dźwięk na pewno. Nie. To jest to. To. No to było dobrze. Yes! Nice. Ty. Ah, grown Cyclops children! What a horrible fate! Ah, grown This looks like part of the great machine, but I can't move it. I can't move it. She's half bug, but she still seems aware as a Cyclops. Who are you? Gorilla. I'm surprised to see another Cyclops in the hive, especially in the Queen's chamber. Kolejne imię na G. You seem familiar to me. Do I know you? I am Grimwall. Hero Grimwald. Grimwall? Of the war? But how can this be? It must be a sign from the makers. Where are you from? The city, of course. I was part of Grona's research team before he betrayed us. I don't understand. How did Gromna betray your team? It's a little complicated, but I've managed to piece it all together. I can tell you the whole story if you'd like. But of course, powiedz całe story. I don't have much time, but I'd like to hear your story. I'll keep it brief. After we were captured, the Queen was set to execute us, but Grona convinced the Queen to let us live. Although now I wish we had been killed swiftly, instead of suffering through Grona's so-called surgeries. I don't understand. How does this surgery fit into the insectoid's plans? It doesn't. Grona has his own agenda. He seeks to unlock the
secret of immortality. The insectoids have a greater metabolism than us, so he hopes to merge the two species and then use cybernetic enhancements in order to live forever. We're his experiments, his failures. We've been assigned to work here until we die. Czy to jakaś stara gra? Gra jest stara, nie pamiętam, Why do you 97 stay rok? here? Why not just escape? We are part insectoid. We must obey the 98. Queen's will, whether we want to or not. I suppose it doesn't matter anyway. One of the unfortunate side effects of merging our two species is dementia. Soon I'll be quite Ciekawa mad, wymowa, dementia. Myślałem, że jest dementia. like the rest. Dementia? Na pewno nie dementia z twardym T. What do you do here? I tend to the clones, monitoring their life signs. When they are near the end, I must call for a drone to remove it and carry its body down to the furnace. Then another drone brings up another clone. I do what I can to make their short lives a little less painful. It saddens me to see them suffer so. Czy w czwartym kręgu piekła? Blisko. W świecie cybernetycznych insektów, które chcą zawładnąć tą wersją świata. How does this thing work? Basically a large transfusion machine. No. Blood is drawn out of the clones and fed to the Queen. Is there any way to shut it down? Not that I know of. Gromna built it himself with some strange parts. Cyklopowego, a nie cyklonowego. Only he Ale tak. knows how it truly works. Okej, ona mówi, że Groma zbudował to z wykorzystaniem jakichś dziwnych części, a my te części od Gromy mamy, nie? Znaczy mamy jego, a nie, to są Grawina narzędzia, ale może będą, Save game. może się nadadzą do zniszczenia tego. Save game. Return to game. I need something to stop this machine. Only then can I disengage and remove it. Okej, no to spróbujmy. Grab. A piece of machinery. I hope this is what Graven wanted. Wygląda tak samo jak ten panel przy wejściu do tej wielkiej maszyny, przy której ten nasz kolega czekał, nie? Więc może ta część, którą zabraliśmy, tak, powinna pasować tam. Dobra, ucieknijmy tym odbytem, tylko teraz jak się to robi. Okej. A jak się stąd wychodzi? Must I pass through the bowels of the monster? Okej, a tu jest to i to. Okej, czyli to jest to jelitko, którym się wraca do tego hive'a. A sound. Okej, zanieśmy mu ten kawałek. Gdzie on był? Tutaj gdzieś, nie? Huh? Oh, great. Now I'm stranded here. Sorry. This flimsy stuff wasn't made to support my weight. Crap. Crap. Okej, czyli się zawaliło się, czyli ten portal się, na pewno tu jest portal, który trzeba będzie wykorzystać. Albo no nie. Nie można by tego... Można.
O, dobrze, że złapał. Ciekawe, co tam jest pod spodem. Ciężko wywnioskować z tej perspektywy. Czy oni lewitują w przestrzeni, czy to jakiś śluz jest? This is awful. How could I have been so wrong about Gromna? DNA test cycle initiated. Perfect! Second, then. No! Molecular cohesion negative. Damn it! What is it? It appears to be a miniature wormhole. No, otworzył się portal. Where does it lead? Nowhere right now. Think of this as a hallway with only one door open. Until another door can be opened, this doesn't lead anywhere. What about the second missing piece? That could be it. Wherever it is, you must hurry and find it before the peace treaty tomorrow. Something tells me that it's nothing more than a clever disguise for a more sinister plot. No to już wiemy. Dobra, tylko teraz gdzie jest drugi ten portal? Barely see the ground through all the clouds. Aha, czyli to są chmury, czyli oni faktycznie gdzieś lewitują. Okej. No, nie wiem, gdzie tu... Nie widziałem nigdzie... nigdzie nie było drugich takich tych słupów, które zrobiły ten generator. Zagrać, czy trzeba to zagrać ręcznie za każdym razem? Nie, na szczęście nie. Grown Cyclops children! What a horrible fate! Oh. I'll have to climb up there somehow. Climb up there somehow. After long ages of waiting, the time has come. Today you assemble as outsiders, invaders. Tomorrow, your troops will sweep down upon the city in a murderous wave of retribution. Aha, czyli on właśnie przemawia w imieniu robaków. You have dwelt beneath the surface and watched your aggressors live in lands where you once lived. Will you remain underground forever? Can you endure this terrible injustice for one more day? Fajne te robale przy kamerach. O, i tu jest ten portal. Have been oppressed by your enemy. They laughed at me and my work. The very work which has given you your new cybernetic enhancements. The technology which will mow down all opposition in... Okej, mogę się ruszać, dobra. Your time... These controls are similar to those Gravin used to create the portal. Chyba wyłączyłem królową. My God, Czyli to wielki bezpiecznik był. Albo lampa. It's been so simple. Could it be? My God, that's it! All along, the answer has been right here, right in front of my eyes the whole time. Now what? The whole damn hive will be bearing down on us any second now. Hold on. I figured it out. The second piece serves as a compass for the wormhole. With this I can open a doorway anywhere. I'm setting the coordinates for the chambers of the Peace Council. When we tell them about Gromna, they'll launch a preemptive nuclear strike against the hive. That's it! Cudownie. I z powrotem w szpitalu. Now where am I? Cyclops, bugs, mother? All of these monsters must mean something, but what?
Dobra, zróbmy save'a. Save game. Save game. Return to game. The doors have frozen shut. The doors have frozen shut. A woman's corpse. I'll be in a bag soon too if I don't get out of here. Aha. Beware, Max. The closer you come to reaching your goal, the more danger you are in. Someone seeks to keep you here with us forever. One who will do anything to keep you from leaving the asylum. Why? Who conspires against me? I can only say that if you leave, it will mean this person's downfall. But your time is short. Waste not fruitless questions on me. The air grows thick with frost, and soon I must return to my eternal slumber. It's getting cold. The temperature is dropping. They want you to sleep, like me, forever. Forever? You must escape this cold tomb, for there are other secrets frozen in time. Need to get out of here. That door's the only way. Must open the door and get out of here. Okej, dobra, kolejna zagadka. Tak, to trochę wygląda jak kostnica faktycznie. Dobra, zresetujmy to. Must open the door and get out of here. A, tu są jeszcze przyciski jakieś. Przepraszam, to się tylko w lewo przesuwa, czy w prawo też się przesuwa, dobra. Okay. Czy jest jakiś postęp? Czy tu się odsuwa ten? Jeszcze raz. Must open the door and get out of here. Tą zagadkę po lewej muszą pewnie się połączyć ze sobą. Ale jak mają się połączyć ze sobą? Można je tymi końcówkami ewentualnie połączyć, ale co to da? W sensie z mechanicznego punktu widzenia, co da połączenie tego końca z tym? No, tak nie za dużo, nie? Aha, okej.
Okej, chyba kumam jak to działa. Teraz jest na tym, tak. To jakbyśmy te zawiasy wyciągali. Dobra, jak zrobić, żeby... Bo to kręci tym, a jak zrobić, żeby to kręciło? Aha, znowu się odsunęło tutaj, tak? No, dolny guzik odsuwa to. Już to przerabiałem. No i to wchodzi z powrotem. Tylko czemu to się tak daleko wyciągnęło, a to się nie chce wyciągnąć wyżej? Brakuje mi przycisku, który po prostu podnosi to, bo tą... Aha, chyba się po prostu zmienia na ten. Okej, dobra, już kumam. Tak. The doors have frozen shut. Dziękuję. What the hell are you doing? Excuse me? Cutting my research department in half? Pulling most of my funding, despite the fact that my department, my research is coming remarkably close to a cure? Oh, your research. May I remind you that the Mercy Foundation was created around the success of my hope drug, not vague promises of a cure? Rather than wasting resources on an entirely new path, you need to channel your energies toward making the hope drug better. I thought that a few cutbacks would communicate this to you. Firmie zależy Maybe you're na not as bright as I thought. You know, I think I figured you lekarstwie out. You're not interested in a objawy, a cure. nie... You just want hope to bring you more prestige, more money. Dokładnie. You smart bastard! Give me back my department, otherwise I'll leave. I'll take my research with me and find a company that's more concerned with finding a cure than filling its pockets. I can't believe that your opinion of me is so low, Max. We're friends. You're blowing the whole thing out of proportion, taking this personally. Your sister didn't die of DNAV, Max. I apologize. No, it's all right. Those cutbacks are based solely on existing statistics. The truth is that it's difficult to measure the success of your research against the proven methods of the hope treatment. Look, you don't have to leave Mercy to continue with your project. I'll look over the numbers again. We'll work something out.
Tak, tamten jeden typ, który siedział przy niego, nie miał ust. Też to zauważyłem. Save game. Save game. Tylko to nie wiadomo, czy to jest świadomy wybór, czy po prostu Return to game. czas tak ograniczał. Nice oak desk. Sturdy. Sturdy. A book of matches. Match jest zawsze dobre. W każdej grze. W przygodówce tym bardziej. Dr. Morgan has an iron bust of himself. Pretentious. I need something to bust through this wall. Tu nie można po prostu gdzieś pójść? Trzeba pasnąć przez ten. Są tu jakieś wyjścia. Czy to jest jakaś scena tutaj, ta perspektywa? I czemu tu jest znowu ten krzyż? A, ten krzyż jest pewno na szczycie tego budynku, okej. I need something to bust through this wall. An iron Bust through this wall with a bust. To jest fajna podpowiedź. An iron... Yes! Yes. I smell gas. Must be an open valve nearby. Pipe valve. A pipe U-joint. Okej, zakręciliśmy jakiś gaz. Pewno tu się nie dało gdzieś dalej przejść, bo gaz się ulatniał, a teraz można. Okej. Czy coś tu jeszcze jest do poczytania? O. The number 3 is written on this page. In this carving, the sun in the valley represents a king on his throne. A small circle at the bottom of the hieroglyph symbolizes the king's subject and the world at his feet. Looks like there was a picture, but it's been ripped out. Someone wrote the number 2 here. The sunrise figured largely into Aztec culture. Coś było 3, 2... Number 4 is written here. 3, Aztec 2, culture emphasizes visual components. 2, 3, 4. Thus, the image of an eye wide open is repeated often in wall carvings. Okej, te 3 kartki, tak? 2, 3, 4. To chyba wszystko, nie? To zobaczmy, gdzie to się... Czy tu był jakiś gaz wcześniej? Lord knows how many bodies have gone into this oven. The tag on this one says 9. There are no names on these tags. This just says 6. The tag on this body says 7. The tag on this body says 2. Ta ściana mogłaby zniknąć, byłoby nam łatwiej. Chyba, że ten się już nie liczy. Okej. A bunch of tools in here. A monkey wrench. Monkey wrench to jest, A to jest monkey Francuz? wrench. Czy nie? Nie, zwykły. How do I start up this gruesome thing? Aha! Aha, co? Okej, chyba się nie będziemy kłaść, co? A, czyli to jest to, gdzie ten gaz leciał pewno gdzieś tutaj. Okej. This pipe is cold. Ow! Too hot to touch.
Da się to jakoś zamienić? Namieszamy, zamienimy jedną wodę z drugą. That ought to defrost this whole building. A, czyli po prostu będzie... A, i teraz będzie cieplej w tej. Dobra. Dobra, on płonie, czyli powinno być teraz cieplej. It feels much warmer in here. She's dead, isn't she? Am I going crazy? Dobra. Save game. Save game. Dobra, to zobaczmy, co jest w tych szafkach. Someone's alive in there. O, An old man. He looks cold. Who are you? My name's Arthur. Arthur Patrick. Yes, that's it. What are you doing in the drawer? Last thing I remember, I was taking a nap in the courtyard, and then they were dragging me to some weird laboratory. On the rooftop? Could be. I don't know for sure. It was raining. I smelled blood. Dr. Morgan was there. He looked at me and said I was too damn old for his purposes, and I remember he was holding a human head. And then I think I fainted. They must have thought I was dead. Next thing I knew I was in that drawer. It scared all to hell. Being in that drawer is enough to scare anyone. Darn right. Dark and closed in. Terrible cold. God, that awful scratching. It was a bit chilly in there, wasn't it? Chilly. I damn near froze my ass off. Started to fall asleep. Must have dozed off until you came by. Did you turn up the heat? to nikt inny. Yes, I did. Well, it's nice here now. Thank you, Sonny. Scratching? What exactly was it? Can't say for sure. Just remember hearing these awful screeching and scraping noises nearby. Nearby where? Outside? Yeah, it's kind of disorienting in there, you know. It sounded muffled, but I Czyli guess the coś sound jeszcze was jest. coming from another Albo to drawer. Max tak drapał. Morgan. He was holding a head? Swear, a stack of Bibles. I saw it. His arms were red with blood, and he was swinging around the head as he was talking, kind of gesturing with it, you know. He was really yelling at the two orderlies if some patient got loose or something. I don't know more than that because they fainted dead. No dobra. Sprawdźmy pozostałe. Ciekawe, z której my wyszliśmy chyba z tej na dole tutaj, nie? Z tej. Z numeru 8 to by się zgadzało. Co, nic nie ma? Coś tu musi być. This drawer is empty. A, okej, to jeszcze trzeba teraz na każdą wejść i na nią spojrzeć, tak? No to fajnie.
W ogóle nie strata Wait a czasu. second. There are scratches all over the inside. It's dark in here. I can't quite make out what these scratches are. Matches. These scratches don't look arbitrary. Was someone trying to communicate something? Okej. Ktoś coś mazał. Dobra. Now what? Matches. An empty Dobra. To jest szafka numer 7. Tutaj są ciała. Tu było ciało numer 7, nie? The tag on this one says 9. There are no names on these tags. This just says 6. Yuck! Co, rozmrażamy je? Ugh. Hope this isn't anyone I know. A glass eye. Don't think the owner will miss it. Okej. Przez to oko coś będzie widać? To są drzwi w ten sposób. Moment, coś tu nie gra. To są przesuwane drzwi, a mimo to są drzwi w tą stronę otworzone. To jak? Albo są przesuwane, albo są otwierane. Not a good idea. It's dark in here. I can't quite make out what these scratches are. These scratches don't look arbitrary. Was someone trying to communicate something? Ktoś pewno tak. Now Coś. what? There once was a maiden. There was a man who planted a tree and spoke to it daily in reverent rhymes. Okay. Before the man died, he shared it with me. The rhyme I have spoken to the tree many times. Approach it with caution and whisper these words. Speak to me, tree, lest your eyes nest with birds. Well, that was an eye-opening experience. Żart. Save game. Save game. Czy gdzieś tu musi być wyjście na zewnątrz i drzewo, z którym trzeba pogadać. Difficult to read. Isn't there an old trick about rubbing soot on worn carvings to make them legible? Difficult to read. Isn't there an old trick about rubbing soot on worn carvings to make them legible? Jak sztuczka z ołówkiem na notatniku, tak? An empty brass urn. Come on. Okej, ona jest pusta, ta urna. To napełnimy ją prochami. Tylko skąd prochy, czy z tego spalenia tam będą zostały jakieś prochy? Ugh. Hope this isn't anyone I know. Wygląda jakby były, nie?
Okej, dobra. To powinno zadziałać. The ashes show faint scratches. A name, Paul Stark. Okej. Cześć, Lukas. This door is locked. Fajny taki Interesting aztecki style. klimat. At least it's not a gargoyle. Piękne The stone drzewa. says, Eric R. Get to work, you maggots. Even the trees appear to be insane. Even the trees appear to be Jest to drzewo? insane. O, czy to drzewo? The tree, it moves! Speak to me, tree, lest your eyes nest with birds. Why have you summoned me, stranger? Normally it is the man with the glass eye who speaks the words of commandment. I'm afraid he's dead, but he left behind the cryptic message that led me to you. Very well. What is it that you seek? Who are you? My name is Malus Ionsis. I am the guardian of the light. Okay. Protector of the grove. How do you guard the light? It's all around us. Fool! The light. It is housed within the heart of ancient mighty warriors. They alone understand the true meaning of sacrifice. I don't understand. What do you sacrifice? Freedom, movement, growth. My limbs ache to stretch upwards into the nurturing sunlight. Yet I must remain steadfast, lest my trunk stray from its position in the grove. I am he who must remain in place. Why must the grove be protected? Greed, Czegoś pilnuje tutaj. pride, evil. These aspects of humanity threaten all life. Thus I remain, and none may pass, save one. Who? The Creator. The Creator? Yes. By his name only shall I be swayed from my place. Rozumiem, jak czasem w dialogu się pojawia kilka opcji. Nagle jedna ścieżka dialogowa osoby, z którą rozmawiasz, otwiera kilka dróg. Ale tutaj najczęściej jest tak, że on coś mówi, pojawia się następna rzecz za zapytania. On wspomina o następnej rzeczy i następna, i następna, i następna. To klikanie na następną rzecz jest niepotrzebne. On od razu mógłby naturalnie pytać Creator. Tak, pan Stark. Kim jest pan Stark? Teraz powie pan Stark. Teraz on znowu i znowu i znowu i znowu. Niepotrzebnie się zatrzymuje dialog, skoro tylko jedna opcja się pojawia. Paul Stark, the Creator. He who planted my seed and gave me life. In his name, I do as commanded. Okej, no coś tu jest ewidentnie. Strange and wonderful prism. It seems to focus the light that passes through it. Dobra, to teraz gdzie jest jakieś światło? Tutaj? Wygląda jakby There's a tutaj. nice warm beam of light coming through. Okej, pewno gdzieś tutaj wpadnie i się otworzy to. Yes, the light! It's opening the door! Well, Max, I don't know how you found me, but you're too late. I'm leaving now. Leaving you here with the rest of the dead people. Damn you, Morgan! Okej. Number 5 is written next to this passage. Spoken rituals, visual elements, even the placement of participants all conformed to the balance between two states.
Their cosmic structure was simple. Earth below in the form of twin mountains. The sun and stars above. Over these, another world exists, one beyond this life. There's a number 1 written next to this passage. Okej, 1, 2, 4, tutaj są 2, tam w środku w jego gabinecie były 3. The secret to activating the device appears to be the use of 5 distinct symbols. Statue of an Aztec warrior. It looks almost lifelike. Okej, czy już wiemy. Następna wycieczka będzie do krainy Azteków. Save game. Zresztą tam na którymś filmiku była mowa, że oni szukali lekarstwa gdzieś właśnie w Ameryce Środkowej, bo ponoć Aztekowie mieli lekarstwo. Looks like an Aztec calendar. But something's wrong. There's a device hooked up to it. This isn't a normal Aztec calendar. Some of the parts move. Okej, to pasuje. Okej, to nie jest trudna zagadka. Chyba. Okej. Czy to fakt, że nie pasuje, to wybaczy mi to gra? Chyba wybaczy, co? O. Yes! Yes! What the? Aha, okej, to teraz jesteśmy azteckim robotem, wojownikiem. Dobra, ale to jest dobry moment, żeby zrobić sobie przerwę. Save game. Zrobimy sobie nawet save'y. Trochę się udało ugrać, co mnie bardzo cieszy. Save game. Jeszcze raz 1. Save game. No, super. Kiedy już myślisz, że ta gra miała pokazać ci wszystko, co miała najdziwniejszego do zaoferowania, wchodzi taki rozdział jak z tymi cyklopami, robalami. Także teraz wizyta w cudzysłowie w Aztekowie wcale nie jest tak szokująca, ale jestem ciekaw. Wciąż uważam, że to jest fajna gra. Zagadki są przyzwoite. Podoba mi się. Myślę, że uda się nam skończyć ją za tydzień, co by oznaczało, że wyjdą 4 odcinki? Tak, 4. Trzymajcie kciuki. Jutro poniedziałek, w związku z czym pojawia się nowa rozpiska, późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, więc zapraszam na socjale. Przypominam, że czekamy na maile z pytaniami, życzeniami urodzinowymi do pierwszego powakacyjnego odcinka nagrywanego live 2 września. A na tą chwilę bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i pa.